गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. With prostrations at the divine feet of Bhagavan Swaminarayan, my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, and my Pragat Guru Hari, Param Pujya Mahan Swami Maharaj, my heartiest Namaskar, good evening, Jai Swaminarayan, Jai Sri Krishna, Jai Jinendra, to all the so powerful youth energy that I see in this auditorium today, especially to the GCCI Youth Wing President, Nirmam Javeri, and the person who got us connected, my good friend, Parth Patel from West Coast. And it's nice, it's wonderful, and it's great, so much energizing to see so much of youth energy today. Because India is the youngest country in the world. We have 540 million youth in the age group of 15 to 35. That is, we have 54 crore people under the age of 35. Forget 8 hours, forget 6 hours. Even if this youth energy come together in an organized way, as you say, channelized way, and they work 4 hours sincerely and dedicatedly, nobody can stop India from becoming a superpower. We have that power. That youth energy, as the topic says today, that youth is the time to be rich and the time to be poor. Now, the first question probably that could arise in your mind is that how will a saint, a sannyasi, will talk about how to become rich and how to be wealthy, how to be prosperous, how to do your business better, how to gain, how to make money, how to enlarge your status. Because we haven't done any business, we don't earn money, we don't keep money, we don't touch money. So the first question probably that could arise in your mind, and it is right, that how could we as a saint talk on this particular topic? I suggest a very good book for all of you. All the youngsters must read this book. The title of the book is $1 Trillion Coach. The title of the book is $1 Trillion Coach, in which they write that the top class IT executives of the Silicon Valley were trained and coached by a footballer and a football coach by the name Bill Campbell. Bill Campbell even trained and coached Larry Page, the owner of Google, Sergey Brin, the partner of Larry Page. He even trained and coached other top-class IT company executives. The question must arise, how can a football coach and a footballer train and coach IT professionals? In this book, $1 Trillion Coach, Mr. Eric Schmidt, who was one-time CEO and chairman of Google, he writes that after gaining training and coaching from Bill Campbell, we actually came to know that to train somebody, to coach somebody, you don't need to know the policies of that company. You don't need to know the strategies of that company. You only need one thing, and that is the dynamics between the team members. You only need to know one thing, individual goals and team goals. So when you know the dynamics between the people in a team, you can coach the team well. This is what Bill Campbell taught IT professionals, and then they came to know that to coach and to train, you don't need to know the strategies and policies of the company. Point number one. Second, you would find many a times that 70% of the coaches of Olympic medal winners, they have never played the Olympic. Third thing, the coaches of the football teams of the European League or the EPL, the English Premier League, 70% of them, they have not played that level of football. What I mean to say is that
to guide somebody on some aspect, on some subject in a field, you not necessarily be a part of that field. A good observation and analysis are quite enough to guide, to coach, and to train. Because the player who is playing as part of the team in the football team, he knows himself and a couple of people around him. The coach sitting outside, he can see all players of both the sides. So he knows the game well. So sometimes being out of the game, away from the game, and analyzing and observing the game, you know the game better. I gave you 3 examples of Bill Campbell. I give the example of EPL coaches. I give you example of Olympic coaches. Same is the case with us. We have observed the game well. We have analyzed the game well. And we have put bugs in your offices, in your homes. So we know the game well. Youth is the time to be rich and youth is the time to be poor. We live in this 21st century. And these are the times of fancier houses but broken homes. These are the times of double incomes and more divorces. These are the times of high-rise buildings but low-rise characters. These are the times of broader highways but narrower viewpoints. These are the times where man has gone all the way to the moon and has come back, but he finds it difficult to cross the road and meet the new neighbor. I'm being told that you shift in the languages from Hindi, English, Gujarati for the convenience of everybody. એટલે ઘણી વખત એવું થાય કે હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગમાં હવે તો અમદાવાદ અને બધા શહેરોને પરમિશન છે એટલે વધારે હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ્સ બનશે. મુંબઈમાં ને એમાં 40-50 માળના બિલ્ડિંગ અને 6 મહિના સુધી લિફ્ટમાં ભેગો થતો હોય ને કોઈ માણસ ત્યારે એને સેન્સ આવે કે કદાચ આપણે બિલ્ડિંગમાં રહેવા આવ્યો લાગે છે. It is right that these are the times where man has gone all the way to the moon and has come back, but he finds it difficult to cross the road and meet the new neighbor. These are the times where we have broken the atom, we have produced tremendous amount of energy, but we have failed and miserably failed to break a prejudice. So we are poor, not rich. These are the times where we have much to show in the show window and nothing in the stock room. દેખાડવા માટે આપણી પાસે ઘણી બધી વાતો છે, પણ હૃદયમાં શુદ્ધ ભાવનાઓ, મનમાં સારા વિચારો એ નથી. That is why we are poor and not rich. Rich એટલે તમારે ખાલી એટલું નહીં સમજવાનું કે ધન, સમૃદ્ધિ અને વૈભવ અને કીર્તિથી rich. એ તો 10% પણ નથી. તમે જે દિવસે વેલ્યુઝ થી રીચ હો ને એ દિવસે તમારી ખરી richness છે. Since 30 years, I've been wearing the same clothes, same style, same color. The footwear that I'm wearing is only the 3rd footwear in 30 years. And still you have called me to listen. તમે લૌકિક riches માટે પ્રયત્ન કરો એની ના નથી. We want to make India a $5 trillion economy by 2025 as per the dreams and wishes of our honorable Prime Minister. And it is every human's duty to work hard, ethically, honestly. That is a human dignity. એટલે પુરુષાર્થ કરીને લૌકિક પ્રાપ્તિ કરો એ જરૂરી છે. ખૂબ પ્રગતિ કરવાની પોતાના વ્યવસાયમાં. પણ વેલ્યુઝ, વર્ચ્યુઝ, એથિક્સ, નોર્મ્સ અને ડિસિપ્લિન્સને બાજુ પર મૂકીને નહીં. નહીં તો તમે ક્યારેય રીચ નહીં બનો. You will always remain a poor. The first important aspect is ethics. If the youth, they work with ethics, it is the right time to be rich. If they work hard with all the talent, but without ethics, it will be the right time to become poor. Lance Armstrong was a great cyclist. તમે બધા એનું નામ સાંભળ્યું હશે.
Just raise your hands if you know something about him. 25-30 જણા. 1992 Lance Armstrong, he started his career as a triathlete. 2-3 awards મળે એમને national level પર, international level પર. In 1996 he started professional cycling. He started entering competitions and started winning international prizes from 1996. And from 1999 to 2005, for 7 years at a stretch, he won 7 Tour de France titles, which is an ultimate record in sports. 7 વર્ષમાં 7. The Tour de France is the most decorated event in cycling. Suspicions to શરૂ થયેલા કે ક્યાંક ડોપિંગ હોવું જોઈએ. It all started in 1999. When 2010 one of his teammates, Floyd Landis, he confessed in public that we followed a doping program. US anti-doping agency an inquiry ચાલુ કરી. પહેલા તો લેન્સ આર્મસ્ટ્રોંગે ના જ પાડી. No, I never did this. લેન્સ આર્મસ્ટ્રોંગની ઇન્ક્વાયરી થઈ, વધારે ડીપ સર્ચ થઈ by the US anti-doping agency. In 2012 he confessed that all my life I had performance enhancing drugs. જ્યારે આખું એ સ્કેન્ડલ બહાર પડ્યું, that it was one of the most sophisticated, most professionalized, state of the art doping program. And in 2016 on the Oprah Winfrey show, he confessed in public, to the extent that he said to Oprah Winfrey that I must have lied 10,000 times in my life. All his prizes, all his wins, all his awards, all his titles were scrapped. He was banned, and he is banned from all types of sports ever in his life. એમનું પોતાનું ફાઉન્ડેશન હતું, લેન્સ આર્મસ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન. હવે એમને નામ ફેરવી નાખ્યું લીવ સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન, કારણ કે એને પોતાને હવે લીવ સ્ટ્રોંગ કરવું પડે ને. And today he is nowhere, he is nothing. In his youth, he became rich with international titles, awards, fame, money. At one point of time, he was the richest sportsperson upon this earth. Any endorsement money would cross in the early years of this millennium to about $100 million a year. Khub riches. The youth was his time to become rich. But ethics bhuli gaya. That was the same time that he became poor again. Not just poor by wealth, by money, by fame. He became poor by values, and he fell in the eyes of people. તમે બધા જ યંગ એજમાં છો, પુરુષાર્થ નીતિપૂર્વકનો કરજો. You will have all the opportunities right in front of you. કે હું આ એક શોર્ટકટ લઈ લઉં તો મને બહુ મોટો ગેઇન થઈ જાય, પણ ક્યારે શોર્ટકટ ન લેતા. There is no shortcut to success. Success is one step at a time. Big management guru Peter Drucker says there is no elevator to success. It is always a staircase. આ યાદ રાખજો તો you can become rich during youth time and you will never become poor in youth time because you are wedded to ethics. I'm going to jokingly કહું છું, everybody should marry twice. Marry once with your spouse and marry with ethics. Niti niyamana siddhant. Tell yourself every day in the morning, under no circumstances and situations I can ever compromise with ethics, norms, morals, and disciplines in life. Now listen carefully. I put forward a statement. Your academics, your talents, your intelligence, your know-hows, your platforms, your support systems can open any gate for you.
but only your character will keep that gate open. All your resources, તમારી પાસે જેટલા સંસાધનો છે, resources, perhaps will open any gate for you, but only your character will keep that open. Otherwise, you can be a big loser. Young age માં જ popularly in the newspapers and in the court proceedings, Indiana pace bowler Sreesanth, well versed with his name. According to newspaper reports and court proceedings, Sreesanthe sport fixing ચાલુ કર્યું. T20 માં 20 ઓવર ગેમમાં નોર્મલી આ પેસ બોલર પહેલા 2 ઓવર નાખે, પછી છેલ્લે પાછા 2 ઓવર નાખવા આવે, ધ સ્ટ્રાઇક બોલર. સેકન્ડ સ્પેલમાં આવે ને ત્યારે એને બુકી સાથે સ્પોટ ફિક્સિંગ કરેલું કે સેકન્ડ સ્પેલમાં આવું ને ત્યારે મારા ખિસ્સામાંથી હું હેન્કરચીફ બહાર કાઢું, મારું ખાલી ફેસ લૂછું અને પાછું મૂકી દઉં ને એટલે that would be a signal to you that I will give 20 runs in this over. અને T20 મેચમાં 18મી 19મી ઓવરમાં 20 રન જાય એટલે તો it's a very big thing. It's a match winning over. એટલે આ એવું કરે ને હેન્કરચીફ અડધો બહાર લબડાવે એટલે it's a signal to the bookie. અને બધા બુકીઓ સેટેલાઇટ ફોન લઈને બેઠા હોય પેવેલિયનની બહાર, એટલે બધા શરતો લાગી ગઈ હોય કે આપણા બંને વચ્ચે 1-1 કરોડની શરત, પણ કઈ શરત એ આપણે ચાલુ ગેમે નક્કી કરશું. અને ઇફ વી એગ્રી વી કન્ટિન્યુ. દરેક ઓવર એકબીજાને ઓફર કરે. એમાં ઓફર કરે કે બોલો આ ઓવરમાં બેટ્સમેન 20 રન કરશે, કારણ કે પેલા બુકીને ખબર પડી ગયો કે શ્રીસંતે હેન્કરચીફ બહાર કાઢી મોઢું લૂછીને પાછો અડધો હેન્કરચીફ બહાર રાખ્યો છે, એ સિગ્નલ હતું. એટલે એ પ્રમાણે બોલિંગ થાય. આ બાજુ કવર બાઉન્ડ્રી હટાવી લે અને આઉટસાઇડ ધી ઓફ સ્ટમ્પ ઓવર પિચ ડિલિવરી પડે. આ બાજુ ડીપ ફાઇન લેગ હટાવી લે, પછી બાઉન્સ નાખે એટલે પેલો હુક કરે. બધાને ડાઉટ તો ગયો કે જે બાજુથી પ્લેસમેન્ટ હટે છે ત્યાં કેવી રીતે ફોર્સ વાગે છે. અને 5મો બોલ પૂરો થાય ત્યાં સુધી 20 રન પૂરા ના થયો હોય તો 6ઠ્ઠો બોલ નો બોલ અને વાઇડ પડે. 19મી ઓવરમાં 1 બોલ એક્સ્ટ્રા નાખો એટલે શું T20માં, અને 6ઠ્ઠા બોલમાં પણ જો સ્કોર ના કરે બેટ્સમેન તો 7મો બોલ નાખવાનો, એટલે 7મા બોલમાં ના કરે તો 8મો બોલ નાખવાનો. 9 બોલની ઓવર નાખે. In a T20 match, in the 18th, 19th and the 20th over, if you bowl a 9 ball over, it is suicide. કારણ કે 20 રન પૂરા તો કરાવવાના ને બેટ્સમેન ને. According to newspaper reports and court proceedings, શ્રીસંતને આ ઓવરના દરેક બોલ માટે 15 લાખ રૂપિયા મળતા હતા. હું આ વાત કરું છું 2009 અને 10ની. Youth is the time to be rich. 2.5 મિનિટના 6 બોલ નાખવાના ને, and over is 2.5 minutes, just 6 deliveries, and you get 15 into 6, 90 lakh rupees. 2.5 મિનિટના 90 લાખ રૂપિયા કમાતો હોય, આંગળી ઊંચી કરો. Sreesanth was earning 90 lakh rupees in 2.5 minutes, just bowling 6 deliveries. અને એમાં પણ કોન્ટ્રાક્ટ હતો કે મારે 7મી નાખવી પડે 8મી નાખવી પડે તો એના પણ 15 લાખ જાય. Youth is the time to be rich. દિલ્હી પોલીસને ડાઉટ ગયો એટલે ફોન ટેપિંગ ચાલુ કર્યું અને એમાં તો ક્લિયર કોન્વર્સેશન સ્ટેપ થયા જ. He was picked up from the match, straight away to Tihar, court proceedings ચાલુ. And we know that BCCI has put a lifetime ban on him. Time to be poor. પાછા poor થઈ ગયા. ખોટું લાંબુ ચાલતું નથી. ખોટું થોડું ચાલે પણ લાંબુ ના ચાલે. કોઈ દિવસ ખોટાનો સહારો ના લેવો. અને પોતાની કોન્સાયન્સને શું કામ છેતરવાનું? You should not be cheating your own conscience. તમે રાત્રે બેડરૂમમાં સુવા જાઓ અને the softest pillow to lay your head and have a deep sleep is a clear conscience that today I have not done anything wrong. Today I have not cheated anybody. એ જે clear conscience હોય ને, that is the softest pillow to put your head and have a good sleep. જેણે બોલ સાથે ચેડા કર્યા એ બધાય ક્રિકેટ છોડવું પડ્યું કે નહીં?
પછી ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન હતા સ્ટીવ સ્મિથ, ઓપનિંગ બેટ્સમેન હતો ડેવિડ વોર્નર, બધા આઉટ. જેને બેંક સાથે ચેડા કર્યા બધા ભારત છોડીને લંડન જવું પડ્યું કે નહીં? બોલ સાથે ચેડા કરો એટલે ક્રિકેટના મેદાનની બહાર, બેંક સાથે ચેડા કરો એટલે ઇન્ડિયાની બહાર. કોક લંડન ગયું છે, કોક ટ્રિનિડાડ એન્ડ ટોબેગો ગયું છે. આવશે બધા પાછા. એક્સ્ટ્રાડિશન લેટર સાઇન થઈ ગયા છે હોમ સેક્રેટરી ઇંગ્લેન્ડથી. આવીને મોઢું ખોલશે એટલે એ તકલીફમાં, અને બીજા બધા તકલીફમાં, ઘણા બધા તકલીફમાં આવશે. ખોટું લાંબુ ચાલે નહીં. નીતિમત્તા અને પ્રામાણિકતાથી તમે બહાર જાઓ, યુ સીઝ ટુ બી અ હ્યુમન બીંગ. You put aside disciplines, norms, you will get richer quick. But once you are caught, you will become poor immediately. You become zero from hero within seconds. અનેક સિદ્ધાંત છે. The world is round. It has no corners. So it does not have the place to keep your wrongs. પૃથ્વી ગોળ છે, એને કોઈ ખૂણો નથી, એ તમારું ખોટું સંઘરવાનું એની પાસે જગ્યા નથી. અને જેમ છાસ વલોવે અને માખણ ઉપર આવે ને, પૃથ્વી ફરે અને બધાનું ખોટું બહાર આવશે. આજે નહીં તો 10 વર્ષે, 10 નહીં તો 20 વર્ષે, પણ આવશે ખરું. તમે ક્રુઝ ઉપર થોડું ડ્રગ રાખ્યું હશે ને તોય પકડાઈ જશો. તોય મહિનો જેલમાં રહેવું પડશે. એટલે the first important aspect to become rich during youth time and to remain rich ever is your second marriage. Marriage with ethics, norms, disciplines, and a dignified life જીવવાની. Under no circumstances and situations can I ever compromise with my disciplines in life, with ethics and norms in my life. Tell yourself this every day in the morning. I would like everybody of you to repeat with me what I say. Under no circumstances and situations I can ever compromise with my disciplines, ethics, norms. આ તમારી જાતને, ભલે આ એક્ઝેક્ટ વર્ડ ટુ વર્ડ તમને યાદ ના રહે, પણ આ ભાવાર્થના કોઈ પણ શબ્દો તમારે સવારે પોતાની જાતને કહેવાના. It is better to lose wealth than your dignity. Yes or no? એથિક્સ વગર તમે કમાશો તો વેલ્થ કમાશો, એથિક્સમાં પકડાશો એટલે તમારી ડિગ્નિટી જશે, which is 1000 times, lakh times, million times and crore times bigger than wealth. The first is your ethics. Second thing, if you want to be rich during young age, you need to explore all your talents, all your intelligence, all your know-hows, give full power behind it and develop it. But don't buckle under any type of pressure. So you become rich during youth time, otherwise you remain poor. ભારતને 2 સચિન તેંડુલકર મળવાના હતા, એના બદલે એક જ મળ્યા. સચિન તેંડુલકર જ્યારે મુંબઈ જીમખાનામાં દાદરમાં ત્યાં as a teenager when he was getting coached, એમના કોચ રમાકાંત અચરેકર, આ વાત સચિન તેંડુલકરે પોતાના જીવન ચરિત્રમાં પ્લેઇંગ ઇટ માય વે એમાં લખી છે. એમની સાથે his colleague Anil Gurav, he was equally a star batsman. Ramakant Achrekar would always tell Sachin Tendulkar and Vinod Kamli that you keep watching Anil Gurav. His footsteps, his footwork, his selection of shots, his timings, his placings, he's a master. At the age of 16, Anil Gurav was called the Viv Richards of Mumbai. Ramakant Achrekar would always tell his all disciples to watch Anil Gurav play is coaching in motion. Anil Gurav double S na bat રમતા જ્યારે સચિન પાસે double S નું બેટ નતું. Sachin wanted to play with it, થોડા shy, આજે પણ shy છે, પણ એમને રમાકાંત અચરેકરને કીધું I want to play with that double S bat if Anil allows me.
એટલે અનિલને કહ્યું, અનિલ એને બેટ આપી વિથ અ કન્ડિશન ધેટ યુ એટલીસ્ટ સ્કોર અ 50 ઇન ધ મેચ, તો હું તને બીજી વાર આપીશ. અને સચિન સ્કોર અ સેન્ચુરી. રમાકાંત અચરેકર ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલેલા, out of all my top 3 disciples, that is Anil Gurav, Sachin Tendulkar and Vinod Kambli, the first one to play for India would be Anil Gurav. પણ આજે એનું નામ ક્યાંય નથી. તમારામાંથી 90% આ નામ જ પહેલી વાર આજ સાંભળ્યું હશે. અનિલ ગુરવના મોટા ભાઈ એ ડ્રંકાર્ડ થઈ ગયા, અંડરવર્લ્ડમાં ક્યાંક કોઈ ગેંગ સાથે જોડાઈ ગયા, બીકેમ એ શાર્પ શૂટર. એટલે પોલીસની ઇન્ક્વાયરી ઘરે આવે, અનિલ ગુરવના મધરને, અનિલ ગુરવને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જાય, ઇન્ક્વાયરી કરે, ઇન્ટ્રોગેશન કરે. એના લીધે મેન્ટલી એ તૂટવા માંડ્યા, પ્રેક્ટિસ સેશન્સમાં ન જઈ શકે, મેચીસ સ્કીપ કરવી પડે. અને એમ કરતા કરતા હી લોસ્ટ ધેટ ટચ. અને સ્પોર્ટ્સ તો એવું છે, વન્સ યુ લૂઝ ધેટ ટચ, ઇટ ટેક્સ a huge amount of time to regain it. અને એમ કરતા કરતા એને મેન્ટલ ડિપ્રેશન ને બધું શરૂ થયું. સચિન પોતે એમને ઘરે બોલાવવા માટે જાય, એ આવે નહીં. ઘણી વખત 3-3, 4-4 કલાક પોલીસ સ્ટેશનમાં એને ઇન્ટ્રોગેશન માટે રોકે. and he lost under the pressure. Absolutely. Today when I'm talking to you about this, Anil Gurav, as around 48 or 50 years of age, he lives in a shanty, 150 square feet at Nalasopara in Mumbai. Youth was the time for him to become rich. Forget India getting 2 Sachins. If this story hadn't happened, India would have got 2 Anils. Sachin would have been recognized as Anil. Itli a talent ati. But youth was the time when he became poor. Why? He could not handle family and social pressure. The second important aspect is whatever you do, wherever you are, you will have to train yourself to handle pressures of life. Don't cry. Sorry. મને બહુ દુઃખ છે, મને સપોર્ટ ઓછો છે, I have lesser resources, I have less platforms, I have less back support systems. Nobody has the right to cry. Came till the 1990s, the concept was people with resources can gain and earn. After 1990, they found in the markets that people with lesser resources, they have started gaining and earning. So a concept came out that above all your resources, there is something other which designs your success in life. And that word came out to be attitude. Jeff Keller પુસ્તક લખ્યું. Again, I suggest all you youngsters to read this book. Jeff Keller has written it. The title of the book is Attitude is Everything. બહુ સુંદર બુક છે. યંગસ્ટર્સ તમે બધા વાંચજો જ. એમણે એમાં લખ્યું છે કે attitude is everything in life, whether you are full of resources, less on resources, or absolutely no on resources, your attitudes play a big role. Your attitude towards people, your attitude towards work, your attitude towards situations and circumstances propping up in your life, and overall, your attitude towards your own self. If you constantly project yourself internally as a victim, you will always remain a victim. In your prime youth age, you will not become rich. But if you project yourself and tell yourself, I am a victor, shift your attitude from being victim to victor, and you will become rich in your young age. And if you can't shift, if you still keep that attitude of being a victim, અત્યારે છે ને બધાને સેલિબ્રિટીઝ ને બધાને વિક્ટિમ કાર્ડ રમવાની બહુ મજા આવે છે. વિક્ટિમ કાર્ડ બની અને પોપ્યુલારિટી, ચીપ પોપ્યુલારિટી મેળવવા માટે કે મને તો 20 વર્ષ પહેલા આવું થયેલું ને મને 15 વર્ષ પહેલા એક સેટ ઉપર આવું બિહેવિયર મેં ફેસ કરેલું ને, તો તારા લીધે બીજા 25 ને કરવું પડ્યું હશે અત્યાર સુધીમાં, એમાં શું રડવાનું? નેવર પ્લે ધ વિક્ટિમ કાર્ડ. Shift your attitude from being a victim to a victor. I'm born to win. If I decide I can. So you will become rich in your young age. Otherwise not. ત્રીજી એક વાત છે.
કુસંગ, વ્યસન, એનાથી ખાસ ચેતતા રહેજો. અત્યારની યંગ એજ છે, this millennials, I've named them as the touch screen generation. યંગ છે ને ટચ સ્ક્રીન જનરેશન છે. they have used touch screen gadgets. એની પરથી એક એટીટ્યુડ એ લોકોનો થઈ ગયો છે કે લાઈફ ઇઝ ઓલ્સો ટચ સ્ક્રીન. એટલે શું, જે હું સ્ક્રીનને ટચ કરું છું, સમથિંગ ઇઝ ડિસ્પ્લેડ. ઇફ આઈ વોન્ટ સમથિંગ, ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ, ઇટ શુડ હેપન. એવું લાઈફમાં નથી હોતું. એવું લાઈફમાં નથી હોતું. લાઈફ ઇઝ નોટ અ ટચ સ્ક્રીન ગેજેટ. એવું લાઈફમાં ખરેખર નથી થતું. જેમ સાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ ઘણી વખત હસતા હસતા કહે છે કે એક બિચારો પ્રેમમાં પાછો પડી ગયો તો આમ આકાશ સામે રાત્રે 2 વાગે, હું તો આવી નહીં, એટલે જોતો હતો કે તારા કેમ ખરી નથી જતા, અને વાદળા કેમ જલ્દી નથી ચાલતા, અને ધરતીકંપ કેમ નથી થતો, અને પૂર કેમ નથી આવી જતા, કારણ કે બિચારો પ્રેમમાં પાછો પડેલો. એટલે પાછળથી એના કાકા જે વડીલ હતા ને, ખભા ઉપર હાથ પડીને કીધું કે બેટા, એ બધું છે ને વિજ્ઞાનના નિયમ પ્રમાણે થાય, સુઈ જા. કુદરતના નિયમ પ્રમાણે થાય. તારા પ્રમાણે થતું હોય તો તારા જેવા તો પૃથ્વી પર રોજ 1000 થાય છે, ખબર છે? રિલેશનશિપ્સમાં રિજેક્શન અને ફેલિયર તો રોજ હજારો ના હોય છે. એ બધા ધરતીકંપ અને પૂરની અપેક્ષા રાખવા મળે તો બાકીના અમારે બધા જીવવું કેવી રીતે? What I mean to say is, આપણા વિચારોના કુસંગથી, કંપનીના કુસંગથી બહુ તમે ચેતતા રહેજો. તમને એમ લાગે છે કે થોડું વ્યસન કરી લઉં, થોડી બેડ કંપની, what makes a difference? It severely impacts your subconscious mind. Then the subconscious mind generates negative vibes and negative moods. તમે ક્યારે તમારી જાતને પ્રશ્ન નથી પૂછ્યો છે કે why 24/7 365 I cannot remain in a positive mood, in high spirits? Why during the day 10 times I go up and go down? Why? You are experiencing this. Yes or no? If not 10 8, 10 નહીં તો 5, 5 નહીં તો 2 વખત તો કરું કે નહીં? Why? કારણ કે એ સોશિયલ મીડિયાની ઘણી બધી ઇમ્પેક્ટ તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડ, ધીસ ઇઝ સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવડ. એટલે પછી સબકોન્શિયસ માઇન્ડની જે વાઇબ્સ આવે, જે ઇમોશન્સ આવે, જે મૂડ્સ આવે ને, એ નેગેટિવિટી ના આવે. એટલે ઇન યોર પ્રાઇમ યંગ એજ યુ કેનોટ ફોલો ધ પાથ્સ ઓફ બીંગ રિચ એન્ડ પ્રોસ્પરસ એન્ડ વેલ્ધી. તમે નેગેટિવ મૂડ્સમાં આવી જાઓ, તમે સબડ્યુ થઈ જાઓ. ઇન્ડિયામાં એવરેજ સ્ક્રીન ટાઈમ ઓફ એન ઇન્ડિયન is 3 hours and 40 minutes a day. એમાં તમારો મોબાઈલ આવી ગયો, તમારું લેપટોપ આવી ગયું, આઈપેડ, વોટેવર, ટીવી સ્ક્રીન પણ આવી ગયું. ટોટલ સ્ક્રીન એક્સપોઝર is 3 hours and 40 minutes a day. એટલું બધું તમારે જરૂર પડે છે કે કામ ધંધો છે કે નહીં? મને એક જણા, I was talking at IIM Bangalore and somebody asked me, Swami, are you on Facebook? I said, no, I face the book. તો પહેલા તને સમજણ જ ના પડી. A student bicharo bagoi go. Saying, what did you say? Me go, I'm not on FB, I face the book. તમને ખબર છે કેવા ડિજિટલ ડિઝીઝીસ થાય છે? પછી યંગ એજમાં તમે કેવી રીતે રીચ અને વેલ્ધી અને પ્રોસ્પરસ થઈ શકશો? ઇફ યુ આર સો મચ એડિક્ટેડ ટુ ડિજિટલ ગેજેટ્સ, ધીસ ગેજેટ ઇઝ મેડ ટુ સર્વ અસ. ધ રિવર્સ હેઝ હેપન્ડ. વી હેવ બીકમ ધ સ્લેવ્સ ઓફ ધીસ ગેજેટ્સ. તમે દર 3 મિનિટે તમારો મોબાઈલ ચેક ના કરો તો તમને એમ થાય કે હું ડિસ્ચાર્જ થઉં છું. મોબાઈલ તો જ્યારે થવાનો ત્યારે થાય. આ મિલેનિયલ્સ છે ને, જે 2000 ની આજુબાજુ જન્મ્યા, એ બધાને આ રોગ છે. ફબિંગ is a digital disease. Phone plus snubbing is called fubbing. તમે આજના ટીનેજર્સ ને યંગસ્ટર્સ સાથે તમે કેઝ્યુઅલ કન્વર્સેશનમાં તમારી સાથે વાત કરતા વચ્ચે જો એની રિંગ વાગે ને, તો વિથ ટોટલ ડિસરિગાર્ડ એ ફોન ઉપાડી લે, એની સાથે વાતે કરે, કોકને વળી મેનર્સ હોય કે સો જસ્ટ અ મિનિટ એમ કરીને પછી હાથમાં લે, વોટ એવર. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફબિંગ. Is somebody hundreds of miles away calling you at his time is important, or somebody in person talking to you is more important? These are called digital manners. તમારે યંગ એજમાં વેલ્યુ રીચ થવું હોય ને, પૈસાથી રીચ તો તમે થઈ શકશો, કારણ કે ઘણા બધા અહીં બેઠા છે, તમારા બાપા ને તમારા કાકા ને તમારા દાદાએ કારખાના નાખી દીધા. તમારે થોડા આગળ ચલાવવાના છે. અહીં બૌદ્ધા એવા જ બેઠા હશે 90% કે તમને વારસામાં મળ્યું છે, એટલે તમને કિંમત ઓછી છે. એટલે યુ આર સ્પોઇલિંગ એન્ડ વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ.
What the hell are you doing so much on the screen? આ ફબિંગ બીજો એક ડિઝીઝ છે ટેક્સ્ટાફ્રેનિયા. એટલે શું? એને 2 મિનિટ એમ થાય કે કોકે મને ટેક્સ્ટ કર્યો લાગે છે નહીં, એટલે ખિસ્સામાંથી પાછો ફોન કાઢે, જોવે નથી આવે. ના જો ને તું કઈ સેલિબ્રિટી થોડે છે, તારે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર 2.5 મિલિયન ફોલોવર્સ થોડે છે, તો તને 2 મિનિટે તને ટેક્સ્ટ આવે. ત્રીજો એક રોગ છે એન્ઝાયટી. ટેક્સ્ટ પ્લસ એન્ઝાયટી. એટલે એન્ઝાયટી રહે કે 1.5 કલાક તો કેમ કોઈ મને ટેક્સ્ટ નથી કર્યો, એ પાછો એન્ઝાયટી આવે કે 1.5-2 કલાક થાય કોઈ મને ટેક્સ્ટ કેમ કર્યું નથી. તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દે, બીજું શું, 15-25 જગ્યા સબસ્ક્રાઇબ કરી દે એટલે મળ્યા કરશે મિનિટે મિનિટે. યુ આર વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ. પછી બીજો રોગ છે ફેડ. એ તો તમને બધાને બહુ લાગુ પડે છે. FAD, ફેસબુક એડિક્શન ડિસઓર્ડર. United Nations just 2 months back they officially declared FAD as a mental disorder. 2 મહિના પહેલા રામ મનોહર લોહિયા હોસ્પિટલમાં દિલ્હીમાં 2 teens, both real brothers, one was 16 17, other was like 19. એ બંનેને એટલું બધું ફેસબુક એડિક્શન હતું તો એ લોકો બંનેને હોસ્પિટલ, કારણ કે લોકો ખાય પીવે તો પણ ફેસબુક સામે ચાલવું જોઈએ, ના ચાલતું હતું એને તરસની સેન્સ જતી રહી હતી, થર્સ્ટની સેન્સ જતી રહી હતી, ખાવાનું પચે નહીં. તો એને એમ્બ્યુલન્સમાંથી રામ મનોહર લોહિયા હોસ્પિટલ દિલ્હીમાં લઈ ગયા ને ત્યારે પણ બંનેના હાથમાં લેપટોપ ને સ્ક્રીન ઉપર FB તો ચાલુ જ હતું. ફેસબુક એડિક્શન ડિસઓર્ડર. પછી બીજો એક રોગ છે ડિજિટલ ફોમો, ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ. એટલે તમારા ફ્રેન્ડ્સ ક્યાંક ભેગા થયા ફેસબુક ઉપર પોસ્ટ કરે તમે જુઓ ને, હું રહી ગયો, મને બોલાયો નહીં, આ લોકોએ મને કેમ નહીં બોલાયો હોય. એનું કારણ એ છે કે જે પેલો છે ને એને પેલાને આ વાત કરી હશે અને પેલો એ વખતે હાજર હશે અને પેલો આમ સમજ્યો હશે, એમાં ને એમાં ટીન્સ ને સ્લીપિંગ પિલ્સ રાતે 2:30 વાગે લેવી પડે છે. Live a real life. Don't live a digital artificial life. Again I say, from mobiles to laptops, everything is highly useful. Fully use it. Technology no full ઉપયોગ કરવાનો. પણ don't cross your limits. Otherwise you will be a big time loser. કેટલા સારા સારા ટીનેજર્સ અને યંગસ્ટર્સ એ ઓવર એક્સપોઝર ટુ ડિજિટલ ડિવાઇસીસ માં પોતાની લાઈફ ખોઈ બેઠી. They were meant to become rich during young age, they became poor. Fear of missing out. કેમ મને નહીં બોલાવ્યો હોય, નહીં બોલાવ્યો હોય. Live your life. એટલે એની સામે જોમો મોમેન્ટ શરૂ થાય, જે હોય એમાં જોય ઓફ મિસિંગ આઉટ. મને ના બોલાયો ને તમે લોકોએ પાર્ટીમાં, કઈ વાંધો નહીં, ઘરે મમ્મીએ પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ હાંડવો બનાવ્યો હતો, અમે બધા સાથે ખાધો, and see I post the picture of my family dinner. જોમો. Be value rich. If you become value rich, money rich, luxury rich, fame rich will naturally become a subset and follow. તમે વેલ્યુ રીચ થાવ ને એટલે મની રીચ તો નેચરલી થઈ જશો. તમે વેલ્યુ રીચ થાવ ને એટલે ફેમ રીચ તો નેચરલી થઈ જશો. તમે વેલ્યુ રીચ થાવ ને એટલે વેલ્થ રીચ, લક્ઝરી રીચ તમે સાહજિક થઈ જશો. વેલ્યુ હેઝ ધ પાવર ટુ એટ્રેક્ટ. એટલી બધી તાકાત છે વેલ્યુમાં. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જ્યારે ભારતના ડેપ્યુટી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને હોમ મિનિસ્ટર તરીકે એમનો દેહાંત થયો તેમની બેંક એકાઉન્ટમાં 735 રૂપિયા હતા. As Deputy Prime Minister and Home Minister of India, his bank account had 735 rupees only. નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કર્યું એટલે આ 2200 કરોડનું સ્ટેચ્યુ ઊભું થયું છે. એમને નથી થયું. આ 735 ની પાછળ 5-7 બીજા મીંડા હોત ને તો આ સ્ટેચ્યુ ઊભું ના થાત પાછું. એટલે if you become value rich, luxury rich, fame rich, money rich, you will naturally become. એટલી તાકાત છે વેલ્યુઝમાં. Another aspect is this: take care of your digital company, take care of your human company, that is your friends. Be very clear. Ethics, norms, disciplines and addictions માં friend હોય તો બહુ સ્પષ્ટતા કરી જ લેવાની. ક્યારે તમે સોશિયલ ડ્રિંકિંગ માંથી હાર્ડ ડ્રિંકિંગ માં જતા રહેશો ને ખબર નહીં પડે. I have seen hundreds of youths. Day in and day out we travel
we talk to people. Tomorrow I'll go to Hyderabad. In the evening, I'm talking to a group of people. The day after tomorrow, I'm talking at the GST conference in Mumbai. Thereafter, I'm talking at Nasik. Day in and day out, we talk to people, we meet to people. Thousands of youths have lost their lives because they are not able to identify the company. Mangesh Maskar in Mumbai in 1998, in standard 10th, he scored 97% and topped the board in Maharashtra. એ જોગેશ્વરીમાં એક સામાન્ય ઝુંપડપટ્ટીમાં રહેતો તો ગવર્મેન્ટ ઓફ મહારાષ્ટ્રને ફ્લેટ આપ્યો અને કંઈક મહિને 500,000 રૂપિયા વાપરવાના આપ્યા હશે. એમાંથી એને વ્યસન શરૂ થયા, દારૂ શરૂ થયો, ખરાબ કંપની શરૂ થઈ, બધી જાતની હેબિટ્સ ખોટી આવી ગઈ. 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં 3માં ફેલ થયો અને ઇમ્પેક્ટ જોરદાર છે. તમને એમ થાય છે કે હું સોશિયલ ડ્રિંકિંગ કરું છું, પણ ઘરે મેરિટલ લાઈફ ઉપર એની ઇફેક્ટ આવી શકે છે. ડુ યુ બિલીવ ધેર ઇઝ અ કનેક્શન બિટવીન ધીસ ટુ? તમને એમ થાય છે કે મેં સાહજિક સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ ઓપન કરી. મોસ્ટ ડેન્જરસ ઇન યોર લાઈફ. યુ વિલ બીકમ ઓવરનાઇટ પુઅર. એમાં જે મેરિડ છો એને સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ ઓપન કરવાની જરૂર જ નથી. What the hell are you doing? Problems આવશે જ. Why are you opening social networking sites? તારા ફેમિલી છે, તારું ફ્રેન્ડ સર્કલ છે, તારું બિઝનેસ સર્કલ છે, ઓફિસ કલીગ્સ છે, વર્કિંગ કલીગ્સ છે, that's fine. અને તમે આવી એક સરસ યુથ વિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે એટેચ છો, you are doing social work, fine, good. That's enough of the world. કોક એમ કે હું બ્રાઝિલમાં છું ને આપણે ફ્રેન્ડશિપ કરીએ, ક્યાં ભેગા થવાના છે, ક્યાં મળવાના છે, મૂકો ને માથા. અને હજી તો આધાર કાર્ડ લિંક નથી થયું. તમે આધાર કાર્ડ લિંક થવા દો એટલે તમે જેને બ્રાઝિલમાં પિંકી સમજો છો ને રઘો ભરવાડ છે એનો, ખબર છે? એની આઈડેન્ટિટી છુપાવીને તમારી સાથે કોન્વર્સેશન કરે છે. થાય છે કે નહીં આવું? સાચી આઈડેન્ટિટી બહાર આપે નહીં, સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ ઉપર કંઈક બીજું ચલાવે. What the hell are you wasting your time? Are you here to do this? તમારી લાઈફ, તમારી ફેમિલી લાઈફ, તમારું પ્રોફેશન, તમારી સોશિયલ સર્વિસ, that's fine. Don't move too much out of these spheres. This is just a 70 or 80 year life. Play it well, live it well. You don't have abundant time upon this earth. પૃથ્વીમાં આપણી પાસે બહુ ટાઈમ છે, હું નહીં માની લેવાનું. 70-80 વર્ષ જ છે. અને હું તમને એક ગણતરી કરાવું ને, ચોંકાવનારી ગણતરી કરાવું. તમારામાંથી એવરેજ મને લાગે છે 30 યર્સની એવરેજ હોય એવું લાગે છે મને ક્રાઉડમાં. યોર એવરેજ એજ ઓફ ધ ક્રાઉડ ટુડે ઇઝ 30 years, 30-35 બિટવીન. 70 વર્ષનું તમે જીવન જીવો તો 30-35 કેટલા 35 રહ્યા. You sleep 8 hours a day. That is 1/3 of the day you sleep. That means straight equation, 1/3 of the life you will sleep. So of the 35 years now or 40 years remaining with you, 1/3 of it, that is 12 years, will go and sleep in bed. You don't know whether you exist or not. એટલે 35 માંથી 12 તો સુવામાં જવાના. શોકિંગ રિલેશન છે ને. તમે ખાલી બ્રશ 90 સેકન્ડ કરો એટલે તમારા પૃથ્વી પરના 140 સેકન્ડ તો બ્રશમાં જાય છે, ખબર? 140 દિવસ. ટોટલ 140 days, 24 hours ગણી લેવાના, બ્રશમાં જતા રહે. હવે તમે ખરેખર મિરર સામેનો ટાઈમ ગણો તો આમ જોવે, પછી આમ જોવે, પછી આમ જોવે. હવે તારામાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. જે બીબુ ગળાઈ ગયું ને ગળાઈ જ ગયું છે. તું ચૂપચાપ કામ કરવા માંડ. The company of your thoughts, the company of people. બહુ જ કેરફુલ રહેજો, અત્યંત કેરફુલ રહેજો. હું એક વ્યક્તિનું નામ નથી આપતો, અહીં અમદાવાદમાં છે, એલડી એન્જિનિયરિંગના ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ. કહાની જબરજસ્ત છે. આઈઆઈટી દિલ્હી માસ્ટર્સ ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ. એનું રિસર્ચ પેપર, હાઉ લો કેન સેટેલાઇટ્સ ફ્લાય ટુ કેપ્ચર. નાસાએ પિકઅપ કર્યું, offered a lucrative $200,000 job in NASA.
આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ ધ યર 2000-2002. કેવી જોબ કહેવાય, કેવી પ્રેસ્ટીજ ને કેવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એ વધારે રિસર્ચ માટે ડિફેન્સ એટલે કે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની ડિફેન્સે એમને પ્રોજેક્ટ્સ આપેલા. પણ એમને થોડા 2-3 મિત્ર એકવાર કહીને સિગરેટ ઓફર કરી, સિગરેટ પીધી. પછી એક વખત ડ્રિંક ઓફર કરી, તો ડ્રિંક પીધું. એમાંથી આ બધી આદતો શરૂ થઈ. પછી આના ઉપરની પછીની બધી આના લીધે જે આદતો આવે એ બધી શરૂ થઈ. અને પછી એ ટાઈમ ના આપી શક્યા, એની જે શાર્પનેસ હતી એ ઘટી ગઈ. ડિફેન્સ એટલે કે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાને ખબર પડી એટલે બધા એના જે કંઈ પ્રમોશન્સ આપેલા ધીસ દેટ બધું વિડ્રો કરી લીધું. નાસાએ વિડ્રો કરી લીધું. આજે અમદાવાદમાં આજે જ્યારે હું તમને વાત કરું છું ત્યારે ગોમતીપુરમાં એ વ્યક્તિ 15,000 રૂપિયાની નોકરી કરે છે. યુથ ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ બી રિચ, યુથ ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ બી પુઅર. કુસંગનો ધ્યાન રાખજો, નહીં તો આ પરિસ્થિતિ થશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમારા ગુરુ જેમનો જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ અમે ઉજવીએ છીએ એ આ વાત ઉપર ખૂબ ખૂબ ભાર આપતા. કારણ કે ઘણા બધા યુવાનોએ પોતાનું જીવન છે ને કુસંગમાં વેડફી નાખ્યું છે. રાત્રે તમે લોકો 12 વાગ્યા સુધી ને 1 વાગ્યા સુધી સ્ક્રીન ઉપર કેમ રહો છો? અને એટલું તો તમારે શું કામ છે? તમે 12 વાગ્યા સુધી મોબાઈલ ચાલુ રાખો છો એનો મતલબ શું થયો? કે આર યુ એક્સપેક્ટિંગ અ કોલ ફ્રોમ ધ પીએમઓ? કે અમારા પ્રધાનમંત્રી શ્રી હમણાં ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં COPમાં જબરજસ્ત બોલી આવ્યા, વન સન વન અર્થ વન ગ્રીડ. અને પછી યુકેના PM બોરિસ જોન્સન બોલ્યા કે વન સન વન અર્થ વન ગ્રીડ વન નરેન્દ્ર મોદી. એ આખો રિપોર્ટ એમને કદાચ મને આપવો હોય, હું GCCI ના યુથ વિંગમાં છું અમદાવાદમાં, એટલે મને આપવો હોય અને રાત્રે કદાચ 12 વાગે જે ફ્રી થઈને મને ફોન કરે ને કદાચ PMO માંથી રિંગ આવે અને હું ઉપાડી ન શકું તો દેશની બહુ અસેવા થઈ જશે એવું માને છે. તારા જેવા એમની પાસે 140 કરોડ છે, તું 11 વાગે સુઈ જા. એમને જેને રિપોર્ટ આપવાનો છે ને આપી દેશે, તું એ લિસ્ટમાં નથી, ખબર છે ને. તમે લેટ નાઇટ સ્ક્રીન એક્સપોઝર છે ને તમારી ફિઝિકલ હેલ્થ બગાડે છે, મેન્ટલ હેલ્થ બગાડે છે, ઇમોશનલ હેલ્થ બગાડે છે, અને વર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ હેઝ ધી પાવર ટુ મેક યુ પુઅર બીકોઝ તમારા વેલ્યુઝ ખાઈ જાય છે. બહુ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરજો. રાત્રે 11 વાગ્યા પછી તમે સ્ક્રીન ઉપર રહો છો, કઈ વેબસાઇટ્સ ખોલવાનું તમને મન થાય છે? Because you are youth, you have called me as a saint. I have no self-interest from any of you because I don't charge a single penny for my talks. I've been talking since 24 years. આ તમારા સારા માટે કહું છું, મને કોઈ આમાં સ્વાર્થ નથી. આવો કચરો મગજમાં ભરવા માટે તમે આ ગેજેટનો વાપરો છો? Why? For what reason? એક બહુ સરસ પુસ્તક તમને વાંચવા માટે કહું. Title of the book is The 5 AM Club. જો ઘણા બધાએ વાંચ્યું છે, ઘણા બધાને ખબર છે. All those people who have become rich and powerful, all those people who have become wealthy and prosperous, all those people who have given some innovation in a very young age, they were all starters at 5. તમે રાત્રે 11 વાગે 12 વાગે બર્ગર ખાઈને પછી સુઈ જાઓ, સવારે 9 વાગે તારી મમ્મી 2 વખત પેલું બુલડોઝર ફેરવે એટલી વાર આમ હલાવે, અથવા તમે મેરીડ હોય તમારા સ્પાઉસ હલાવે, ઉઠ ઉઠ. આ વાતની એક જગ્યાએ કરીને તો આફ્ટર ધ ફંક્શન એક જણો મને મળ્યો કે સ્વામી મારા સ્પાઉસે અમારા બેડની બાજુમાં એક ઠંડા પાણીની ડોલ રાખી છે, ડોલ. હું ઉઠું નહીં તો એટલે ટેક કેર ઓફ યોરસેલ્ફ. Another aspect to be rich during youth time. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક સરસ વાક્ય કહેતા, in the good of others lies our own. Think good of people. Try to help people. Try to serve people. The world is round. It will boomerang and it will come back to you. એક સરસ પ્રસંગ શેર કરું. પહેલું લોકડાઉન જ્યારે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જાહેર કર્યું 24th March 2020, if the migrant laborers they started moving out
from different states where they were working back to their home states. એટલે તમિલનાડુમાંથી ઓરિસ્સા અને બિહારના બધા માઇગ્રન્ટ લેબરર્સ પાછા જતા હતા. તો મદુરાઈ પાસેથી હાઈવે પાસેથી પસાર થતા હતા. એક 13-year-old girl, her name is Nethra, her father's name is C. Mohan. એને આમ કરુણા ઉપજી કે આ માઇગ્રન્ટ લેબરર્સ, ઘણાના પગમાં ચપ્પલ પણ નથી, નાના કિડ્સ છે, ટોડલર્સ છે, એ લોકો માટે દૂધની વ્યવસ્થા, કંઈક જમવા પીવાની વ્યવસ્થા લોકો ક્યારે કરશે, કેવી રીતે લઈ જશે? અને જેટલા હોમ બિલોંગિંગ હતા એમાંથી 2-3 માન પોટલા જેટલા ઉપાડી શકે, 2-3 ફેમિલી મેમ્બર એટલું રાખ્યું. હવે એના ફાધર મિસ્ટર સી મોહન એ ઓર્ડિનરી સલૂન ચલાવતા હતા, હેર કટિંગ. પણ આ નેત્રાને she wanted to always go for UPSC, એટલે એના ફાધર had by all means saved 5 lakh rupees for her further studies. A 13-year-old girl told her father, Dad, can we use up this 5 lakh to feed this migrant laborers? And father kiddu ke taro vichar saro che, but this is the only money and savings I have for your further studies, and you have a dream of going for your public services, so I don't have other money. So that God will take care of me, but if you believe that this money is mine, let me use it the way I want it today. And father kiddu okay. અને મોલ્લાના બધા લેડીઝ ભેગા થયા, આ લોકો ગ્રેન્સ લાયા, બધા ભેગા થઈને બધું ફૂડ પેકેટ્સ તૈયાર કર્યા, માઇગ્રન્ટ લેબરર્સને આપ્યા, અને the 5 lakh rupees were spent. This information went into PMO, અને મન કી બાતમાં PM મોદી હાઇલાઇટ કર્યું કે 13-year-old girl, એનું ફોટોગ્રાફ, એના ફાધરનો ઇન્ટરવ્યુ, બધું મન કી બાતમાં મોદી સાહેબ હાઇલાઇટ કર્યું. That was picked up by the UN, United Nations માં. આખી સ્ટોરી ખબર પડી. Today United Nations has made this little 13, now 14-year-old girl, Netra, as the Goodwill Ambassador of United Nations Association for Development and Poor, USADAP. She's the Goodwill Ambassador. She's touring all over the world to garner support for the development of poor. Tamil Nadu government and a lifetime free education api દીધું. ઘણી બધી international awards પણ એમને મળી ગયા. Youth is the time to be rich. If you have a positivity, let me help and do good of others. Today, લૌકિક દ્રષ્ટિએ પણ ગણો તો નેત્રા, she is a millionaire. લૌકિક દ્રષ્ટિએ. અને by fame, she is a multi-millionaire. આજે આપણે અમદાવાદમાં આટલા માઇલ્સ હવે એમની વાત સાંભળી, અને બધાને એમની વાત સાંભળીને આનંદ આવ્યો. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ વાત કરતા, ઇન ધ ગુડ ઓફ અધર્સ લાઈઝ આર ઓન. તમે બીજાનું સારું ના કરી શકો તો સારું ઈચ્છવું, કેનું સારું થાય. ઇટ ક્રિએટ્સ પોઝિટિવ વાઇબ્સ ઇન ધી સોસાયટી. ઇટ ક્રિએટ્સ પોઝિટિવ એનર્જી. બધા પૃથ્વી પર એકબીજાનું સારું ઈચ્છવા માંડે ને, તો ઇવન સાયન્સ હેઝ પ્રૂવડ, હાર્વર્ડ સ્ટડી સેઝ, ઇટ કેન ઇમ્પ્રુવ યોર મેન્ટલ હેલ્થ, ઇટ કેન ઇમ્પ્રુવ યોર ફિઝિકલ હેલ્થ. So youth is the time to be rich. If you think richness of others, I'm giving a small spiritual touch. એનું સારું થાય, એ સારું કમાય. તમારો સ્પર્ધક હોય એનું પણ સારું ઈચ્છો ને, એ જિંદા દિલી છે ને, he is my competitor, let him grow, I will also grow. આમે તમારું ખરાબ ઈચ્છવાથી તેનું ખરાબ થવાનું નથી ને. તો વેપારી છો, ધંધાદારી છો, લાભ થતો હોય કરો ને. મારું ખરાબ, હું ખરાબ ઈચ્છવાથી એનું ખરાબ થવાનું નથી, પણ એનું સારું ઈચ્છવાથી મારું ચોક્કસ સારું થવાનું છે. એ યુનિવર્સલ પ્રિન્સિપલ છે, પ્રૂવડ થિયરી છે. તો એ પ્રોફિટનો ધંધો કરો ને ખોટનો શું કામ કરો છો? As simple as that. Again, another aspect of being rich during young age is absolute self-belief. Think 100 times before you start something. But after giving 100 thoughts to something and you start something, don't fall back after 100 failures. That is being rich in the youth age. Absolute self-belief. What I am doing is right. I will follow this path. Again, I repeat. Think 100 times before taking that path. But once you have taken, no falling back. Hurdles are those which you see when your eyes are off the goal. શ્રીલંકાના ક્રિકેટર હતા માર્વન અટપટુ, a middle order batsman. Domestic cricket માં very good performance. And he got that elusive call from the national side to play for the national 11. He toured with his
ક્રિકેટ ટીમ શ્રીલંકાની ટૂર હતી બહાર. ફર્સ્ટ ઇન્ટરનેશનલ બોલ હી ફેસ્ડ, હી વોઝ આઉટ. ફર્સ્ટ ઇનિંગ 0, સેકન્ડ ઇનિંગ 0. એટલે એને બેન્ચ કરી દીધો અને બીજે દિવસે ફ્લાઇટમાં પાછો શ્રીલંકા મોકલી દીધો. કોઈ પણ પ્લેયર માટે તો આ શોક જ છે ને, આમ ઝટકો લાગી જાય. ફેમિલી મેમ્બર્સે કન્સોલ કર્યો, ફ્રેન્ડ્સે કન્સોલ કર્યો. Again he went to the domestic circuit. 21 months પછી પાછો ને કોલ. 21 months, patience, practice, doing it. Self belief. Youth is the time to be rich. Self belief. What I'm doing is right. This is my path and I'm cocksure of moving on it. Second call my first innings 0, second innings 1. Again benched, sent back to Sri Lanka. હવે આ વખતે તો બધા એના ફેમિલી મેમ્બર્સે કીધું કે તું યાર તારે રમવું હોય તો ક્રિકેટ સવારે 6 થી 8 રમી લેજે, પણ તું ફેમિલી બિઝનેસમાં આવી જા અને પાછા 12 નાટ પર તું ક્વોલિફાઈડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ. a qualified chartered accountant. એટલે તો એની he had routes open. બે ત્રણ રસ્તા, ફેમિલી બિઝનેસ હતું, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરી શકતા હતા. No, I have belief in myself. I will play for my country. Youth is the time to be rich with self belief. Again went back to the domestic grid. 17 months પછી પાછો કોલ આવ્યો. First innings 0, second innings 0. હવે તો કોઈનું પણ કલેજું તૂટી જાય ને. Press started writing that he is not a big match material. He fears big stage. He cannot face international pace. Domestic cricket રમી લે પણ he cannot face international pace. કારણ કે international 98, 90, 100 miles per hour deliveries આવતી હોય. શાહીન આફ્રિદીની પડે છે એવી અત્યારે. KL રાહુલ, રોહિત, વિરાટ. પણ સામે if you have a self belief, a wicket keeper Matthew Wade can hit 3 sixes in a row. To him, Shaheen Afridi. Self belief is important. પાછા બાર. Again after 3 years he got a call. 3 વર્ષનો ગેપ પાછો. એટલે ટોટલ 6 years. 3 years પછી પાછો એને કોલ આવ્યો કે again your domestic performance is fine, we'll again give you a chance. This time he scored a 50. He cemented his place in the playing 11 of his nation. He became a top middle order batsman, scored 5,000 runs in test cricket, 16 centuries and 6 double centuries. Self belief. Youth is the time to be rich. If you believe in yourself, believe in yourself કે મેં હું જે કરું છું મેં 100 વખત વિચાર કરીને નક્કી કર્યું છે, પણ હવે મેં નક્કી કર્યું છે એટલે come what may, Himalaya has to move for me. એટલી સેલ્ફ બિલીફ રાખવાની તો તમને આનંદ આવે. Another good aspect, keep your eyes open, ears open, minds open to make yourself rich, wealthy, prosperous and money wise rich also in your young age. કેટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમારી આજુબાજુ છે. As there are number of droplets in sea, yes, there are number of oxygen atoms in air, there are number of opportunities in air. આંખ કાન ખુલ્લા રાખો ને તો there are riches around. બેંગ્લોરમાં એક જણાને વિચાર આવ્યો કે કપડા આપણા કસ્ટમાઇઝ છે, શૂઝ કેમ કસ્ટમાઇઝ નહીં, કેમ 6 નંબર પછી સીધું 7 નંબર જ મળે, 6:15, 6:30, 6:45 કેમ નહીં? બોલો, ઘણા બધાને તો બોલ્યો ને તો અત્યારે વિચાર પહેલી વાર આવ્યો છે. અને મેં પણ કોઈ વખત પહેલી વાર સાંભળ્યો હતો. 7 નંબરના બૂટ કે ચંપલ પછી સીધું 8 નંબરનું કેમ? 7:15, 7:30, 7:45 કોઈનું ચંપલ બૂટ પગ ના હોય? પછી સાયન્ટિફિક રિસર્ચ થઈ કે તમારું 7:30 નો પગ હોય અને તમે 7 ના પહેરો તો ટાઈટ થાય થોડા, એટલે તમારા એક્યુપ્રેશરના પોઈન્ટ્સ તો બધા ફૂટમાં છે. કોન્સ્ટન્ટ દબાયા કરે એટલે 25, 30, 40 વર્ષે બેક પ્રોબ્લેમ અને નેક પ્રોબ્લેમ. આ બધું જ સાયન્ટિફિક રિસર્ચમાં નીકળ્યું. એટલે આને કીધું કે as your clothes are customized, your shoes, footwear should be customized. આ કોન્સેપ્ટ બારા he got P, private equity of $500 million. He's a boy of 23. Youth is the time to be rich. Keep your eyes open, keep your ears open, keep your mind open. એટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી. 2008 ની સાલમાં પેરિસમાં બે મિત્રો ભેગા થયા, બંને જણા ડિનર સાથે કર્યું. એક ફ્રેન્ડ યુએસ થી આવતો હતો, એક ત્યાં પેરિસમાં તો લોકલ. આખું વીક એને કામ કર્યું પેરિસમાં. વીકેન્ડ પર બે ફ્રેન્ડ્સ ડિનર પર ભેગા થયા.
1-1.5 કલાક ડિનર કર્યું, પછી બહાર આવે અને રિસેપ્શનમાં જોયું તો લાંબી લાઈન. They asked the receptionist lady, કે what is this queue for? The lady કીધું કે see, this is the queue for those people who have come by cab and those people who had come by their own car, એ લોકો they have left. તો કે why this? એટલે પેલા રિસેપ્શનિસ્ટે કીધું see, there is heavy snowfall in the city of Paris, everything is jam, ટ્રાફિક જામ છે, બહુ સ્લો મૂવમેન્ટ છે અમુક સ્ટ્રીટ્સમાં, આપણી તો ફૂડ સ્ટ્રીટ છે, વચ્ચોવચ્ચી આજુબાજુથી જે કાર્સ આવે હાર થઈ જાય છે, એ સુધી પહોંચતી જ નથી. એમ કે રિસેપ્શનિસ્ટે બંને જેન્ટલમેન યંગ બોયઝને પૂછ્યું કે સર હેવ યુ કમ બાય કેબ? તો કે યસ. તો સર પ્લીઝ જોઈન ધ ક્યુ. ક્યુમાં ઉભા રહી ગયા. જે રીતે ક્યુ મૂવ થતી લાગ્યું કે 2.5-3 કલાક અહીંયા આપણે સ્ટ્રેન્ડેડ છીએ. હવે એ જગ્યા આપણે હોય તો શું શું કરીએ? ચલો વિચારો. પહેલું તો આપણે કંઈક વોટ્સએપ ઈમેલ કંઈક કામ હોય તો એ પતા, ઇટ્સ ફાઇન, 2-3 ને ફોન કરી દઈએ. ઘણા પછી આમ ગોળ ફરી અને લાંબી ક્યુ સાથે એક સેલ્ફી લઈ લે, પોસ્ટ કરી દે, અને સામેથી સરસ બધી 2-4 ઇમોજીસ આવી જાય. ઓ માય ગોડ, ઓ માય ગોડ, પતી ગયું. કોઈ બધી મીડિયા ઓપન કરીને કંઈક વાંચે કરે, ન્યૂઝપેપર વાંચે, મેગેઝિન વાંચે. આ બંને જણાને વિચાર આવ્યો, સી youth is the time to be rich, keep your minds open, there are thousands of opportunities around you within your hand grab. શું વિચાર કર્યો આ લોકોએ? Can we help the situation? Can we earn from this? Can we make money from this? તમારે GCCI ના youth wing ને constant આ પ્રશ્ન પૂછો, જે જોવો ને, can I make money from this? Simple. Why not? Why not? Can I come up with something like a startup from this? આ બંને વિચારો કે ક્યુ લાંબી થઈ, can I make money from queue? બોલો આપણને આવો વિચાર આવે? આ બંને આવી ગયો. એમાંથી બંને ડિસ્કસ કર્યું કે આપણે મોબાઈલ એપ બનાવીએ, એમાં કેબ હાયર થઈ શકે. ટેકનિકાલિટીઝ ડિસ્કસ કરી. 2.5-3 કલાક પસાર થઈ ગયા, તેમનો વારો આવી ગયો, કેબ લઈને બંને હોટલ પર ગયા. બીજી દિવસે પેલો કેલિફોર્નિયાનો ફ્રેન્ડ ફ્લાય આઉટ થઈ ગયો. 6 મહિના સુધી એ લોકોએ એપ ડેવલપ કરી. They launched that app in LA. Los Angeles માં 5-10 cabs successful, 50-100 cabs successful, 500,000 cabs successful. Today this app is providing 3 million rides every day in 66 countries. I'm talking of Uber. Uber no janma on a snowy night in Paris in a hotel waiting માં થયેલો છે. અને આપણે પતિ બગાસમ પુઅર. ત્યાં બેઠો બેઠો વિચાર ને કે આ સિચ્યુએશન માંથી કેન આઈ મેક મની, કેન આઈ અર્ન સમથિંગ, કેન આઈ હેલ્પ પીપલ? કીપ યોર માઇન્ડ્સ ઓપન. The name of the gentleman, the designer and the owner of Uber, Travis Kalanick, and a little known partner, Mr. Garrett. Youngest self-made billionaire of the world at 26. At the age of 26, Travis Kalanick was a self-made billionaire. Youth is the time to be rich. પણ મગજ ખુલ્લું રાખવું પડે. ઘોડાને ડાબલા બાંધી દે ને પછી આમ જહાજ કરે. એમ આપણે MBA થઈ ગયો, હું CA થઈ ગયો, આ ફર્મ મેં ચાલુ કરી દીધી, બસ આ ટ્રેક. પણ think beyond that. Think beyond your profession and think beyond your responsibilities. So that keeps your mind open, ears open. મુંબઈમાં બસ સ્ટેન્ડ ઉપર એક છોકરો ઉભો હતો, સેકન્ડ યર IT માં હતો. સવારના પોરમાં 7 વાગે કોલેજ જતો હતો. એને એક દ્રશ્ય જોયું. એક યંગ લેડી, એક યંગ મોમ, શી મસ્ટ બી લાઈક 30-32, એના 2-વ્હીલર ઉપર ફાસ્ટ એના લિટલ ટોડલરને, 4-5 વર્ષનો બાળક હશે, એને સ્કૂલ બસમાં મૂકે. સ્કૂલ બસ પણ ત્યાંથી જ એને પિકઅપ કરતી હશે રોજ. એટલે ધીસ ડે શી ગોટ લેટ અને શી વોઝ ઇન અ હરી, અને સ્કૂલ બસ પણ આવી ગઈ. ત્યાં જ એનું 2-વ્હીલર આવ્યું અને એને હરીડલી પાર્ક કર્યું અને સ્ટેન્ડ ઉપર ચડાવીને એના લિટલ બોયને ઉપાડીને કંડક્ટરને આપ્યો અને કે ધ્યાન રાખજો એમનું, બેટા બેસી જજે બરોબર, ધ્યાન રાખજે. અને શી વોઝ લાઈક વરીડ ને. આ છોકરાએ જોયું આખું દ્રશ્ય બસ સ્ટેન્ડ ઉપર ઉભા ઉભા. હવે આપણે આ જગ્યા હોય, એ છોકરાની જગ્યાના દ્રશ્ય જોઈએ તો પહેલો વિચાર શું આવે? વહેલું આવવું જોઈએ ને. થોડુંક 5 મિનિટ વહેલા ઉઠ્યા હોત તો શું વાંધો હતો? બસ એટલે યુ રિમેઇન પુઅર. આ વિચાર વિલ નેવર મેક યુ ગ્રો. આ સેકન્ડ યર IT ના છોકરાને વિચાર આવ્યો, કેન આઈ અર્ન મની ફ્રોમ ધીસ? કેન આઈ હેલ્પ ધ સિચ્યુએશન? એટલે એને એક સોફ્ટવેર ડિઝાઇન કર્યો કે નાનો બાળક બસમાં
ચડે એટલે સેન્સર કટ થાય એટલે એના એડલ્ટ કોઈ પણ એના મધર કે બહુ મધર હોય એના મોબાઈલ ઉપર મેસેજ જાય કે યોર સન ઇઝ ઇન ટુ ધ બસ. એની સીટ ઉપર બેસે એટલે સેન્સર કટ થાય, હી ઇઝ સીટેડ. એ ક્લાસરૂમમાં એન્ટર થાય એટલે સેન્સર કટ થાય, હી ઇઝ ઇનસાઇડ ધ ક્લાસરૂમ. એ હાથ રેઝ કરે, ટીચર કંઈક ક્વેશ્ચન પૂછે એન્ડ ઇફ હી રેઝિસ હિઝ હેન્ડ ટુ આન્સર, સેન્સર કટ થાય અને આ ફિંગરપ્રિન્ટ ઉપરથી મેસેજ જાય કે હી હેઝ રેઝડ હિઝ હેન્ડ ટુ આન્સર સમથિંગ, ધેટ મીન્સ ઇઝ એક્ટિવ, એને ક્લાસમાં છે. બેંગલુરુ, બોમ્બેની 2-3 સ્કૂલ્સને એને ટ્રાયલ માટે આપ્યું, ગમ્યું, સારું લાગ્યું, પિકઅપ આવ્યું. સિલિકોન વેલીમાં એક સોફ્ટવેર કંપનીને ખબર પડી કે આવો એક સોફ્ટવેર બન્યો છે. હવે આ તો સેકન્ડ યર સ્ટુડન્ટ, એની પાસે કઈ કંપની નેટવર્ક સિસ્ટમ તો કઈ હતું નહીં, બેઝ હતો નહીં, એ તો ખાલી એક આઈટી એક્સપર્ટ જેવો હતો. આ સિલિકોન વેલી કંપની એને $60 million આપ્યા આ સોફ્ટવેરના. Youth is the time to be rich. Youth is the time to be rich. અને એ વખત આમ ગોળ ફરી ગયો હોત, વહેલું આવવું જોઈએ. So youth is the time to be poor. તો હજી એ થર્ડ યરમાં અને ફોર્થ યરમાં બસમાં જ જતો હોત. Now he drives the Merc to his college. $60 million આ એક જ વિચારના, can I help the situation, can I make money? તો મેં તમને ટ્રેવિસ કેલેનિકની ઉબરની વાત કરી, આઈટી એન્જિનની વાત કરી, આવા thousands of thoughts તમારી આજુબાજુ છે. મેં આ કસ્ટમાઇઝ ફૂટવેરની વાત કરી. Pick up that. મેં કહ્યું એમ, thoughts and values have the power to attract money. તમારો થોટ તાકાત વાળો હોય ને, વિચાર અને વેલ્યુ તાકાત વાળો હોય ને, તો પૈસા તો એમને એમ આવશે, ઢસડાઈને આવશે, ગરજ કરીને આવશે. પણ બી સ્ટ્રોંગ ઇન યોર થોટ પ્રોસેસીસ, બી સ્ટ્રોંગ ઇન યોર કેરેક્ટર, બી સ્ટ્રોંગ ઇન યોર વેલ્યુઝ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ખાલી 5 ધોરણ ભણેલા હતા, 5th સ્ટાન્ડર્ડ પાસ, સામાન્ય ખેડૂતના દીકરા, નો રિસોર્સિસ. પણ જો આ અમારી બીએપીએસ સંસ્થા એમને ક્યાં પહોંચાડી? We are among the top 10 NGOs of the world with a permanent status in the United Nations as an NGO. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 45 વર્ષમાં 1300 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ ઉભા કર્યા, 1300 હોસ્પિટલ્સ, હોસ્ટેલ્સ, સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ, કમ્યુનિટી સેન્ટર્સ, સંસ્કારધામ, મંદિર અને અક્ષરધામ. તમે બધાએ ગાંધીનગર અને દિલ્હીનું અક્ષરધામ જોયું હશે. It was a one-man organization. આટલું તંત્ર ઊભું કરવું એટલે, and initiated 1200 saints like us. એમાંથી 750 of them are graduates, postgraduates, chartered accountants, doctors and engineers. More than 150 of them are born American and British citizens. More than 50 of them have studied in Stanford, Harvard, Carnegie Mellon, Yale, Keelong. અમે તમને એટલા માટે વાત કરી, તમને એમ ના થાય કે નહીં ફાવ્યું, નહીં જામ્યું એટલે અહીંયા આવી ગયા. લોકો આ કલર ને જોવે ને સંતો જો કે આને બિચારાને બહુ ફાવતું નહીં હોય, આને કઈ જામતું નહીં હોય, પણ ઘર પાસે આવી ગયો તો એકાદ રોટલી આપો. BAPS is a different organization. On 7th December, આજે 13 November થઈ, just about 22 days from now, 7th December is Pramukh Swami Maharaj's 100th birth anniversary. On that day, in the evening, at his birthplace, that is Chansar, just 10 minutes drive from Vadodara city, Mahant Swami Maharaj, our present Guru, who himself was 1957 BSc Agriculture. So 7th December, he is initiating 100 youths into sainthood. શું સક્સેસ સ્ટોરી કહેવાય. અને આ યુથ બધા 3-year ટ્રેનિંગ કોર્સમાંથી પસાર થયા છે, તે સારંગપુરમાં અમારું તાલીમ કેન્દ્રમાંથી. અને આફ્ટર ધેટ વિલ નો રન અવે કેન કમ હિયર. અને ફાધર અને મધરની રિટર્ન પરમિશન જોઈએ. Out of this 100, more than 35 are born and raised in the US. 3 are NASA engineers with $150,000 plus salary. 2 are Google engineers. 2 જણા એમેઝોનમાં કામ કરતા, $100,000 plus ની જોબ. આજે પણ એમેઝોનમાં રિટેલમાં એમના સોફ્ટવેર યુઝ થાય છે. આટલું વર્ક પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યું. Why? How could he do this? એની પાછળનું એક મુખ્ય કારણ શું હતું? He always had decided to first ethically work hard, no compromise with ethics, જે આપણે પહેલી વાત સમજ્યા. બીજું, always keep good company of your thoughts and people around you.
Third, develop your character and values in life. Fourth, keep absolute self-belief in you. Fifth, keep yourself limited to your own use, proper use of digital devices, and faith in God. You can achieve. If you decide, you can achieve. પણ તમારા values અને character તો develop કરવા પડે. તો youth is the time to be rich. Otherwise, youth is the time to become poor. I give you examples of Sri Sant. I give you other examples. Never ever compromise. The last thing I want to say, with all the talents and resources, many a times you slip into depression and tension. હા કે ના? નેગેટિવિટી આવે છે ને મનમાં. શું થશે, કેમ થશે? Decide to always become a prosperity thinker, not a poverty thinker. Prosperity વિચારવાની. કાલ સવારનો સૂર્યોદય મારી માટે rays of hope લઈને જ આવવાનો. That is the time of youth to become rich. કાલે સવારે મને કોઈ વ્યક્તિ મળશે જે મને સારી રીતે મદદ કરશે, and we'll both grow together. કાલે સવારે મને એક સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળવાની જ છે. Be a prosperity thinker, hopeful, optimistic. પોવર્ટી થિંકિંગ શું આમ કરવાનું? મારું શું થશે, હવે કેમ થશે, મને મજા નથી આવતી, મને મૂડ નથી, મને કોઈ સપોર્ટ નથી, મારું કોઈ ધ્યાન નથી રાખતું. રો રો શું કરે? મારું કોઈ ધ્યાન નથી રાખતું ને મને કોઈ સપોર્ટ નથી. You become support to 100 people. You become inspiration to 100 people. Why are you craving for somebody's support? આપણા સોલમાં જ ભગવાન એટલી તાકાત મૂકી છે ને. You can be an inspiration, support for hundreds of people if you decide to bring out that energy. એટલી તાકાત છે આપણી પાસે. Why are you crying? કોઈ દિવસ રોવાનું નહીં કે મને સપોર્ટ નથી. કોઈ દિવસ રોવાનું નહીં કે મને મજા નથી આવતી. મૂડ શેનો નથી? શેનો નથી? શેનો? આજે મને મૂડ નથી. તો ક્યાં? અહીં નથી, અહીં નથી, ક્યાં નથી? ક્યાં? મૂડ છે જ, પોઝિટિવિટી છે જ. Today this is my third 1 hour talk, today, after traveling from Vadodara. Third 1 hour talk. Standing position માં. Still I'll go back to Vadodara after this and tomorrow morning to Hyderabad. મૂડ શેનો નથી? પોઝિટિવિટી શેની નથી? સામાન્ય એક ફોનને પણ પ્લગ ઇન કરો તો ચાર્જિંગ ચાલુ થઈ જાય. હું કલાકથી બોલું છું, ચાર્જ થઈ જાવ ને. As simple as that. And the last thing I would like to tell you is keep absolute faith in God. I'll complete my talk in the last 5 minutes. Keep absolute faith in God. And what is that faith? I'll describe faith in one line. Whatever has happened in my life so far, whatever is happening at the moment, and whatever will happen in future has happened, is happening, will happen with the wish of God. It is happening for my good. And if I keep that attitude, it will work for my progress. જે કંઈ બને છે આપણા જીવનમાં સારા માટે જ બને છે. એવી જ પોઝિટિવિટી રાખો તો you will work out your ways. તમે આ કેમ બન્યું? આ નહોતું બનવું જોઈતું, અમારા જીવનમાં કેમ બન્યું? હવે નહોતું બનવું જોઈતું, બની ગયું, હવે તારે શું કરવું? બોલ. તારે ડ્રગ એડિક્ટ થઈ જવું છે? તારે લાઈફ લૂઝ કરી દેવી છે? ઓ માય ગોડ, she betrayed me. It was part of life. ઘણી વખતે પ્રિન્સિપલ ડિપ્રેશન અને ટેન્શનમાંથી બહાર આવવા માટે હું એક પ્રિન્સિપલ શીખવાડું છું, ફોર્મ્યુલા. I've designed it as 40 30 20 10 principle. તમારા જીવનમાં સંબંધો અને કામ એમાંથી 40% તમારી મન પ્રમાણે ચાલશે. બીજા 30% સંબંધો, relationships and work, you will have to put in extra energy to maintain it. 70% થયા. બીજા 20% of relationships and work are bound to get disturbed and fail. Accept it. 90%. અને છેલ્લા 10% કામ અને સંબંધો છે એ દુશ્મનાવટમાં અથવા સ્પર્ધામાં પરિવર્તિત થવા માટે સર્જાય છે અને કામ છે તમને હેવી લોસ માટે આવે છે. This is a principle of 40 30 20 10. એટલે કોઈની સાથે સંબંધ બગડે તો 3 વખત પ્રયત્ન કરો, દર 2 મહિને ફોન કે મેસેજ કરે નહીં. 6 મહિના પછી એ જવાબ ના આપે તો એને
બાય કહી દેવાનું, વિશ હિમ or her good luck, you live your life, I live my life, turn around, and most importantly, don't forget to delete his or her number from the mobile. તો શું નહીં ભાઈ, પાછો સ્ક્રોલ કરે પાછું, પેલા યાર કેવું કર્યું યાર, મને જો પેલું કાઢી નાખ ને. Youth is the time to be rich if you save yourself from such kinds of situations that create depression. Then you will grow rich. રિલેશનશિપ બગડે તો સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જ, આપણા તરફથી ઈગો મૂકીને પ્રયત્ન કરવો, સામેથી ચાલીને એને મળવા જવું, એવું 3 વખત કરવું દર 2 મહિને. પછી રિસ્પોન્સ કોલ્ડ હોય તો પ્રેમથી છોડી દેવું. You can't waste your time, you can't spoil your life, isn't it? But be bold to delete the number and forget the person. કારણ કે 40 30 20 20 સમજવાનું કે આ રિલેશનશિપ પેલું 20% વાળામાં આવે છે બને. કારણ કે even if marriages are made in heaven, they are lived on earth. ખબર છે ને લોકો કે હા marriages are made in heaven, they are made in heaven, I accept it, but it is lived on earth. ત્યાં બડા ફેક્ટર્સ કામ કરે. એટલે મેડ ફોર ઈચ અધર કપલ હોય ને એના ડિવોર્સિસ થાય છે. ટાઉનમાં ને સિટીમાં એવોર્ડ મળે મેડ ફોર ઈચ અધર કપલ, પણ એના ડિવોર્સ થતા હોય. ધીસ ઇઝ લાઈફ. પણ 40 30 20 10 નો પ્રિન્સિપલ સમજી રાખ્યો ને તો તમને ડિપ્રેશન અને ટેન્શન ના આવે. એ નહીં આવે ને તો સારા વિચારો આવશે એન્ડ યુ વિલ ગ્રો રીચ. ડિપ્રેશન અને ટેન્શનમાં આવી જાઓ ને એટલે તમને છે ને મગજ બ્લોક થઈ જાય કે શું કરવું. ચિત્તાની સ્પીડ સિંહ કરતા વધારે છે ને દોડવાની. ફાસ્ટેસ્ટ એનિમલ, ફાસ્ટેસ્ટ એન્ટિટી ઓન અર્થ ઇઝ ધ ચિત્તા. પણ ચિત્તાને જયારે લાયન ચેઝ કરે ને અચાનક, ત્યારે ચિત્તો દોડી નથી શકતો, એ ગભરાઈ જાય લાયનથી. એટલે એના પગમાં એની તાકાત જ ઓછી થઈ જાય, એનું કનેક્ટિવિટી ઓછી થઈ જાય કે મારે સ્પીડમાં દોડવાનું છે. એકચ્યુઅલી ઇટ કેન આઉટક્લાસ અ લાયન વિધિન 5 સેકન્ડ્સ 10 સેકન્ડ્સ. 5-7 સેકન્ડમાં તો ચિત્તો ક્યાંય બહાર નીકળી જાય. પણ લાયનને અટેક કરતા જુઓ ને, ભલે લાયન ઇઝ 25 ફીટ અવે, એના પગમાંથી એનર્જી જતી રહે. એની કનેક્ટિવિટી, માઇન્ડની પાવર કે દોડ દોડ, એ માઇન્ડનો પાવર જતો રહે કારણ કે ગભરાઈ ગયું. એમ તમે સિચ્યુએશનથી ગભરાઈ જાઓ ને એટલે તમારા પાવર, કનેક્ટિવિટી, સ્ટ્રેન્થ બધું લો. આ તમને અનુભવ થશે ડિપ્રેશન વખતે. તો યુ વિલ બીકમ પુઅર. રીચ રહેવું હોય તો કંટ્રોલ યોર માઇન્ડ. હું નક્કી કરું એ જ હું જોઉં, હું નક્કી કરું એ જ હું સાઇટ ઓપન કરું, હું નક્કી કરું કે 9 વાગે ઓફિસ જવાનું એટલે 9 ને 1 ના જ થવી જોઈએ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ બેરિસ્ટર માટે ઇંગ્લેન્ડ ગયેલા, રાત્રે 8 વાગે લાઇબ્રેરીમાં વાંચવા જાય. એ લાઇબ્રેરીમાં પગ મૂકે એટલે લાઇબ્રેરિયન ઘડિયાળ સામે જોવે, 8 માં 1 હોય તો 8 કરી દે, 8 ને 1 હોય તો પણ 8 કરી દે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એમના જીવનમાં 7.5 લાખ પત્રોના ઉત્તર આપ્યા. એટ એન અનબિલીવેબલ એવરેજ ઓફ રીડિંગ એન્ડ આન્સરિંગ મોર ધેન 70 letters a day without a Sunday for 45 years. તમે સોમવારે સવારે તમારો ઓફિસનો મેલ બોક્સ ખોલજો ને એમાં જો 15 મેલનો જવાબ આપવાનો થશે ને ગાણા થઈ જશે. એમને ડેન્ટિસ્ટની એપોઇન્ટમેન્ટ હતી. એટ ધ એજ ઓફ 80, આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ ધ યર 2000. એટ ધ એજ ઓફ 80, ગોઈંગ ટુ અ ડેન્ટિસ્ટ from the મંદિર, he read 13 letters. On way back he read 12 letters. ડેન્ટિસ્ટની ચેર ઉપર બેસતી વખતે એમના હાથમાં લેટર હતો. ડેન્ટિસ્ટે શરૂ કર્યું આપતા લેટર બાજુમાં એટેન્ડન્ટ સાઈન આપી દીધો. 2 ટ્રીટમેન્ટ વચ્ચેનો ટાઈમ હતો, એમાં પણ લેટર વાંચી લીધો. એટ ધ એજ ઓફ 80. અને he had the memory, 25 letters વાંચે પછી 25 letters નો એક સાથે જવાબ લખાવે. Power of mind. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ at the age of 90 knew 25,000 people by name and face. હું throw away last figure કહું છું. That is the power of mind at the age of 90. So you people are young. આપણી પાસે કેમ આટલો તો પાવર ના આવે? But you have not developed that power. કેમ? એ તમારો પાવર કોણ લઈ ગયું? નેટફ્લિક્સ. એ માઇન્ડ નો પાવર લઈ કોણ ગયું? નેટફ્લિક્સ. તને ખબર છે નેટફ્લિક્સે શું ચેલેન્જ કરી છે? You know what Netflix has said latest? Our biggest competitor is human sleep and we will defeat it. જો તમારી સામે ચેલેન્જ છે. નેટફ્લિક્સે શું કીધું? અમારો મોટો સ્પર્ધક કોણ છે? માણસની ઊંઘ, અને એને પણ અમે ડિફીટ કરશું. એ તમારી ઊંઘ ખરાબ કરશે અને પછી તમે તમારી જિંદગી ખરાબ કરશો. એને તો આ 24 કલાક ચલાવવું જ છે. તારે નક્કી કરવાનું તારે કેટલું ખોવું છે. એમાં મળવાનું તો કઈ નથી. હા, મળવાનું કઈ જ નથી.
તારે કેટલું ખોવાનું છે? More the time on such OTT platforms, less you will be rich in life. Time wise, wealth wise, value wise, character wise, બધી રીતે. Less time on this, you will develop your mind power. And the last thing, શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં વાત છે, કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. ભગવાન કૃષ્ણ tells Arjun, your job is to perform your duties well. Results I will decide. એટલે ટેન્શનમાં નહીં આવવાનું. મેં આટલું પ્લાનિંગ કર્યું, આટલું ફાઇન એક્ઝિક્યુશન કર્યું, why did not I get the desired result? થાય છે ને આવું? હું તમને બે રીતે અમે હા પાડશો. Sometimes with the best of planning and execution, still you don't get the desired results. Yes or no? Other way around. Sometimes with less of planning, less of execution, you get results beyond your imagination. Yes or no? આની પર તમે વિચાર કર્યો છે? Why is this happening? This is happening કે best of resources and planning, less result, less of it, better results. That means somebody else is deciding the results. Some other factor is at play. That is God. એટલે human duty છે, put your best resources to accomplish something. But at the end of the day, whatever results you get, accept it as a blessing and gift from the divine and remain stable and in equilibrium state of mind. ના કેમ થયું એમ પોતાની જાતને પૂછવાનું જ નહીં. થયું મારી ઈચ્છા પ્રમાણે, ગ્રેટ. ના થયું મારી ઈચ્છા પ્રમાણે, તો એની ઈચ્છા પ્રમાણે થયું છે, greater. This will keep you in an equilibrium state of mind. So these are some points that you can become rich during your young age. And these are some things that you don't take care, you can become poor during your young age. On you lies the responsibility of taking our country to the $5 trillion economy and making India a developed nation, making India a superpower. એ તમારી જવાબદારી છે. I especially pray for all of you today. Let you have the blessings of my Guru Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj. Let you all work with all disciplines, norms, ethics in life. You live a happy life and you leave a legacy for the next generation. You become ideals for the next generation. When it comes to work, when it comes to relationships, when it comes to personal life, when it comes to family life. Badi rite. My all prayers for all of you. Thank you very much for patiently listening to me. Thank you very much. Good evening, everyone. You have been a wonderful audience. Mostly each one of us present here are entrepreneurs and businessmen. So a businessman is a person who earns profit and do something good for the society. So invest your time wisely in ethical business practices, knowledge, learning, and experiencing new things. Nobody can snatch that away from you. I would like to thank Swamiji for sharing the knowledge and motivating us in achieving greater heights with moral and ethical values. On behalf of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, I would like to thank everyone present here and special thanks to the sponsors. I would like to thank our President Shri Hemant Bisha, Vice President Pathik Bhai Patwari, and all the office bearers of GCCI for being our mentor and keeping faith in us. Last but not the least, I would request all the Youth Wing Committee members to please stand up. And could we please have a round of applause for them? Thank you very much. And I would just request the office bearers and the Youth Wing Committee to please come on the stage for a group photograph with Swamiji. Thank you.